Good evening, Zimbabwe. Welcome to Livetalk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. This Tuesday, July the 25th, 2023. I am Tungamili Nkomo. Tonight, we are talking about the road to the August 23 general elections, now less than a month away. But before we dive deeper into that discussion, let us take a look at conservationists in Kenya that are petitioning the state to enact solutions to avoid the worst impacts from climate change, including record droughts and flooding. Activists say directives such as Kenya's lifting of a ban on logging is reversing gains made to lessen extreme weather linked to climate change. Victoria Amunga reports from Nairobi, Kenya. Sote Lokotos has lived in this shelter in Baringo County, Kenya, for a decade now. Before this, she lived with her family on a farm. One night in 2013, water from a nearby lake engulfed their home. Fortunately, everyone escaped. The water swept away everything. It flooded our house. I was separated from my other children. I live with my husband here and only one child. Families like Lokotosis are bearing the brunt of climate change. It has affected millions around the world and is being felt every day in Kenya, where disasters like flooding and droughts have become more common over the past 20 years. Activists are demanding the Kenyan government commit to real solutions to prevent and minimize such catastrophes. We are trying to provide solutions and push for policy to act on, for instance, loss and damage. Kenya's President William Ruto lifted a 6-year ban on logging in July to create more jobs in timber harvesting. To conservationists, the decision undermines efforts to mitigate climate change as trees store carbon dioxide that contributes to global warming. But timber traders like Michael Oginga praise the move. Let them lift the ban so we can at least go back to our normal business. Business is low. I can get one customer a week. I could get about 10 customers a week before the ban. This is what we depend on for food. Global temperatures have already risen an average of 1.1 degrees Celsius above pre-industrial levels, according to the United Nations. Droughts have become more chronic in the Horn of Africa, displacing millions of people, sinking them into poverty and hunger. Aid group Minority Rights Group International is trying to help villagers in Kenya cope with the changes. They need to adapt, so they need to change the ways they use soil. They need to make conscious choices around farming practices, how they cultivate, how to plant trees. Environmentalists say by adopting new policies at both the governmental and the individual level, Kenya can guard against many of the worst impacts of climate change. Victoria Amunga for VOA News, Nairobi. Delays equals denial. Act in time. Back to our main topic. While President Emmerson Mnangagwa continues his calls for peace, his main rivals, the Citizens Coalition for Change, or CCC, are accusing him and his ZANU-PF party of hypocrisy, saying opposition activists are being terrorized by ZANU-PF members across the country. And just today, the Zimbabwe Human Rights NGO Forum says the aspiring CCC MP for Mavukutafara, Munyaradzi Kufagutizwi, and another party member, Asani Chipanga, were beaten up by ZANU-PF supporters while on a door-to-door campaign in the constituency.
Despite being victims, the human rights lawyers say the two were called in by the police and charged with assaulting ZANU-PF supporters. Chipanga was ordered to pay a $30 fine, while Kufaku Tizwi was told to appear in court on Monday. And in rural Bikita, opposition political parties, including the CCC and the NCA, are accusing ZANU-PF members of intimidating villagers, telling them they have all their personal details from the voters' roll recently released to contesting parties, and that they would be putting their lives in harm's way if they don't vote for ZANU-PF. These are but few anecdotes. Many similar incidents of intimidation and violence are also being reported in various parts of Zimbabwe. Litshona njani Zimbabwe omuhle namhla kuhlelo lwe-Livetalk The Connection. Sixoxa ngokhetho lona osolusalelwe ngamalanga angama-29 29 kuphela ukuthi lwenziwe. Lanxa nje umongameli Emerson Mnangagwa eqhubeka ngokukhuthaza ukuthula elizweni, abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi bayatshaywa njalo bayethuselwa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF esithi kumele bavotele ibandla labo. Namhla amagqwetha athi oncintisa emele i-CCC kukhetho lolu lokudinga umeli wetafara mavukweta lele parliamente lomunye olilunga le-CCC bachaywe ngabantu be-ZANU-PF ngesikhathi behamba beqoqoda ezindlini bedinga usekelo phambilini kwalolu khetho. Kodwa isimanga ngokutsho kwamagqwetha kusuke kwabotshwa ababili laba besetheswa icala lokutshaya amalunga ZANU-PF. Nasi muchirongwache Livetalk The Connection tiri kutarisa gadziriro yesarudzo. Tukona kuti vebato rinophikisa re-CCC vari kuramba vachipomera ZANU-PF mhosva yekuchisidzira nhengo dzavo kana kuti kurova nhengo dzavo dzinenge dzichitsvaga rutsigiro. Nhasi tanzwa magweta eZimbabwe Human Rights NGO Forum achireva kuti pane anokwikwidza we-CCC kumabvukutafara achida kumirira nzvimbo iyi mudare reparamende. Hanzi munhu iyeye asungwa pamwe neimwe nhengo ye-CCC vasungwa vachipomerwa mhosva yekurova vatsigiri veZANU-PF. Asi magweta aya anoti chokwadi ndechekuti vaviri ava ndivo vanga varohwa nevanhu veZANU-PF apo vachitsvaga rutsigiro vanga vachiita inonzi door-to-door campaign. Still, the police are downplaying such incidents of election-related violence and intimidation, saying they've been minimal. They're also denying charges of selective application of the law by blocking opposition CCC campaign rallies, saying that, in fact, they have denied more ZANU-PF rallies than those of the CCC. Home Affairs Secretary Gerald Gwinji told diplomats in Harare yesterday that since January 1 through July 10, and that's this month, police had blocked 86 ZANU-PF gatherings compared to just 65 for the CCC. Ngatinzoi vaGwinji vachitaura nemutori wedu wenhau Rutendo Mawere mushure memsangano waNezuro. Tiri kuona isu kuti munyika medu mune runyararo. Hongu inguva yemaelection unozonguva nawo apo neapo panoita kuti vanhu vanotukana kana kuti vanhu vanombochinjana zvipakera. But tikawana nyaya yakaita saiyoyo ipi neipi zvayo tinoiteverera kusvikira taita kuti mutemo uite basa rawakagadzirirwa. So far kusvika nguva dzino hatisati tawana nyaya dzakawanda dzokuti dzingatanga kutityisa. Nyaya dziripo shoma shoma ende tiri kuzibata nemabatiriro dzinofanira kuitwa. Mungati pane matunhu here in particular kuri kunyanyita nyaya idzodzi dzemhirizhonga? Kwete.
hatisati taona patani yatingati kune matunhu akati ane nyaya dzakawanda idzodzo anongova yatinongoti marandom cases inongoitika apo neapo. Ko iyo nyaya yekutsvaga rudzikiro kwemapato tikuona mapato anopikisa kunyanya CCC vachichema kuti vari kunyanyovharirwa misangano yavo ndo vari kunyanyorambidzirwa. Imi sebazi muri kuzviona seizvo? Well, isusu basa redu hatipo kupa mavarious parties mapati akasiyana-siyana nguva dzavo dzekubhuka kana kuti ungwaru hwavo mukuchengetedza nzvimbo dzavanoda kuitira misangano yavo. Isu tiripo pakutarisa kuti pamakumbira kuti muite musangano pane vamwe here vanoda kuita musangano musi iyoyo nguva iyoyo, pane vamwe here vanoda kuita musangano padyo naipapo, zvingangova zvinokonzera kuti vanhu vatange kutaudzana zvisina kunaka. Ndo macriteria atinoshandisa mameasurements atinoshandisa kuti titi honguka ipinda izvo muite musangano kana kuti kwete de matsvaga pamwe pokuitira musangano. That was Home Affairs Permanent Secretary General Gwinji. But the CCC is disputing claims by Gwinji, saying in fact 101 of their campaign rallies have either been unjustly denied or disrupted by the police and ZANU-PF supporters. Police spokesperson Paul Nyati was not reachable for comment. The CCC is also denying claims by Deputy Information Minister Kainis Paraza that they are not getting coverage from the state broadcaster ZBC and related outlets because they are the ones refusing to appear. Let's take a short break. Stay tuned. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those just joining us, this is Live Talk, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight, we are talking about the countdown to the August 23 general elections, now less than a month away. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. We are now joined by our guests, Nonhlanhla Mlotshwa, Umamlotshwa, Opposition CCC Senate candidate for Matabeleland South Province, and ZANU-PF activists Archiford Guburiro. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Live Talk. Let's dive in. Let me start off with you, Mamlotshwa. The police, the Home Affairs Department says that there's not so much violence or intimidation to talk about in this election, but I know you've been saying that your members are being beaten up left, right, and center by ZANU-PF supporters, and your rallies are also either being disrupted by the ruling party or being denied by the police. Which is which there? The police are denying your allegations. Ngiyabingelela kwemsakazi ngiphinde ngibingelele lobaba weZANU-PF lapha ngibingelela kubo bonke abantu beZimbabwe abalaleleyo. Kuyahlukumeza ukuthi izetherapy esiyithembileyo ukuthi iyathi protect and to serve
njenge-code yabo ahlala be-advertiser konke amakhempa ezotherapy ukuthi thina njengabantu be-triple C we feel we're not protected and abasisevi thina. Nxa kuyikuthi bekudinaya kutsho ukuthi ZANU-PF can get away with doing it, ukuthi sihlale njalo sichaywa sihlukuluza besalisa ukwenza imihlangano yethu besalisa ukwenza amarali yethu ngoba bayakudinaya batsho ukuthi yinto ekhona eyenzakalayo. Into ekhona eyenzakalayo ezotherapy angithi kumele izwe ngathi ukuthi yinto esichaywayo, thina melanga sizwe ngabo ukuthi asichaye, thina yitho esichaywayo, so yitho esikwaziyo. Nxa sikuripota abakuvumi ukuthi siyachaywa. Akusento entsha yokuthi mase report izotherapy ngasinakekeli lathi ngesikhathi se-by-election kuwathiwe eMatovu sachaka kabuhlungu safona amapholisa ndabuyanga azabe angelanga elilandelayo. So asonto emangalisayo kulula emuntwini wezane ngoba yena they can actually get away with anything. Thina-ke kithi kubuhlungu ukuthi akula muntu osiprotectayo. Kodwa siyathemba ukuthi khathesi ngesikhathi se-election bona abantu beZimbabwe bayazibonela izenzo ze-ZANU-PF zimgceke kwenzakala ilizwe lonke, asonto abantu abangayiboniyo kwenzakala ilizwe lonke. We have lost Mamlocha there, but we will try and reconnect with him. Meanwhile, let me go to Guvuriro, the ZANU-PF. Mr. Guvuriro, according to the police, they are saying that they've blocked 86 campaign rallies of your party, ZANU-PF, and 65 for the Triple C, meaning, in other words, the police have denied ZANU-PF more campaign rallies than the Triple C, which the Triple C says is really false. It's incredible. What say you? Yeah, ndinotenda nokundipa mukana unomukoma wangu ukuthi ndinge ndiri pachirongwa chenyu. Icho chiri kutaura mapurisa ichokwadi chokuti shuwa vakarambidza marali eZANU-PF akati wandei kutaura kufigara mataura ku86 ichokwadi, asi kuti isu seida hatisi macry babies like dzimwe hama dzedu dzinongochema. Ende chandingataura ndechekuti polisi shuwa kuti inge ichirambidza marali kuti aitwe inyaya yekuti leadership dzemapolitical parties kungava kwedu kuZANU-PF kana kuti iko kuopposition kuTriple C kana other political parties vanenge vatadza kukomplya nemopa inova Amendment of Peace and Order Act yatakavhotera tose, ende ma-MPs edu anga ariko kuparliament achipasisa mutemo iyoyo. Saka chatongokumbira ndechongoti maleaders edu ngave anotaura chokwadi especially kuopposition ngavange vachinoudza vanhu kuti vatadza kunyika zvinhu zvinodiwa mumopa act yachona kuti vange vachiita marali. Saka isu tinototiwo seZANU-PF shuwa tine marali atakarambidzwa kuita nenyaya yekuti pamwe tanga tisina kuisa notification yedu sezvinodiwa within 72 hours kana kuti within 3 days takanonoka. Then mamwe marali anobhaniwa ndeyekuti pamwe uda vanhu munenge mati munoita executive meeting yayo yozopedzisira yavarali. Saka polisi inopedzisira yabhana marali akaita sewawo mukomo. Asi kana chiri chokwadi vaGuvuriro, sei tisati tambonzwa zvichitaurwawo kana kuti mapepa ehurumende kana kuti munhepfenyuro dzehurumende kana venyu vaMnangagwa Mbune chaivo nehumwe utungamiri hwebato renyu, sei tisati tambonzwa muchichema nekuti muri kurambidzwawo kuita misangano? Zvinoita mukoma wangu ndezvekuti kana muri vanhu vanoteedzera mutemo, vanoziva mutemo, vanoziva kuti mutemo wenyika unoshanda sei, hatina chatingachema isusu tiri vapari vemhosva kana kuti tiri vanhu vasina kuteedzera bumbiro romutemo kana kuti mutemo watakaisa wemopa.
kana isusu tagura mutemo itori mapurisa akaita basa rawo, there is no need for us kuti tiende kumapepa kana kuedza press conference tichitaura kuti mapurisa haasi kuita basa zvichipadza because isusu raita marari. Mapurisa anenge aita basa rawo zviri pamutemo zvemandorokwati, saka isusu zvesinoni zvekuti tichene. Asi kuti dzimwe hama dzedu dzakaita sedze-CCC vanovajaira kuti hondo dzavo vanosvara kudzigwa pasocial media vachiita sei, vachida kuti avo chete vanenge vaida kungosvibisa hurumende kana kuti kusvibisa mapurisa acho. But isusu semusangano weZANU-PF tiri vanhu vari very patriotic, tinotedzera mutemo wenyika. Zvinenge zvataurwa nemutemo wenyika ndozvatikomplaya totedzera izvozvo. Nhasi tiri kunzwa Magweta vaGuvuriro ari kutaura iyo kuti pane vanokwikwidza kumabvukutafara ve-CCC vanoda kuita MP weikoko. Hanzi vasungwa neimwe nhengo yebato ravo, hanzi ndiva kufa kutizvi endo vari kukwikwidza vakamira CCC ikoko. Hanzi vanga vachiita ma-door to door campaign, asi vazorohwa nevanhu veZANU-PF ipapo, and on top of that vabva vasungiswa futi nevanhu veZANU ivavo on top of kuvarova. Saka ve-CCC hazi ndo vakupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga. Muri kuti chiina izvozvo? Because it is such kind of incidents, bato re-CCC ariri kuchema nawo kuti haiwa zvinhu hazvizi kufambiswa zvakanaka both neZANU-PF nemapurisa. Ipapo ndichipindura ndisingazivi kuti nyaya iyi yaitika sei, yafamba sei, asi ndichida kutaura maonero angu ndakazvimirira nematauriro amaita kuti inonzi door to door. Problem ine vanhu kumapolitical parties yamunoti door to door iyaya, hazvire kuti mukati mauita door to door mupinda pamba pamusingadiwa. Ukauya pamba pangu ukati mugedhe mangu ndokuna funga tori mbavha kana ndokuna kuti ibudai bvai panapa. But zvinozoitika ndezvekuti iri door to door kudaro, ukasvika pamba pamba pake hapana chikwangwani chakanyorwa kuti munhu weZANU-PF kwati munhu we-CCC kwati munhu we-NGC. Ukasvika pamba pemunhu akakuti ibvai pano, mukaita zvenharo, mukangoti munhu akuitai zvenharo manzi ibvai panapa, mototi munhu ndeweZANU-PF. Saka ine handizivi kuti vanhu vavadzinga kana kuti vavarova vanonzi ndeweZANU-PF vachishandisa criteria ipi. Because vanga vachiita door to door vachipinda mudzimba dzevanhu. Vamwe tinogona kunyeperwa munhu anga achiita door to door iye awanikwa pamwe nemukadzi wemunhu kana achinga mukadzi wemunhu orohwa oti ndachiita door to door ndarogwa zvemusangano vanhu veZANU-PF vandirohwa. Then zvamuri kutaura kuti Magweta ari kuvamiririra, ari kutaura kuti havana mhosva yavapara, vanhu veZANU-PF ndo vapara mhosva. Izvo zvinhu zvinowanikwa. Ende totori nemagweta anotori maactivist. Ukatarisa magweta acho namamwe anenge aitori ma-human rights. Then magweta anotaura achimirira munhu apara mhosva waari kumirira. Ini ndikapa izvezvizvi gweta rangu ari kuita press conference richitaura kuti ashuwa achiford akaba. Rinotaura kuti haana kuba asi ivo richiziva kuti ndakaba. Saka avo vari kuti ZANU-PF yavarova kana kuti vaitiwa sei neZANU-PF, handifungi kuti kungava nechokwadi chakadaro kuti vanhu veZANU-PF kana vachinge varohwa nonge vatorwa nemacitizens ndevamwe vavo sezvo vane maprimary elections ava vakaita asina kufamba zvakanaka. Atenda. Aiwa tinotenda vaGuvuriro, rambai muri parunhare as we continue trying to reconnect lo mama umamlotsha we-CCC ubesakhuluma lapho nonhlanhla ukuthi hayi okhulunywa ngamapolisa ukuthi asevimbe imihlangano yeZANU emnengo okwedlula ye-CCC akuqondanga, akusilo qiniso. Tine Mtereri parunare sithathe umlaleli. Wakati yako Mtereri unjani? Ndinofara mkoma makadiwo. Aiwa tinofara. Mati bata muri kupi? Ndiri mu South Africa ku Mpumalanga province. Aha, muri kunzwa iri mugango nhasi gadziriro yesarudzo. Mungati chine zviri kuitika? No, toda kungokurudzira vana veZimbabwe kuti vange vachibuda neuwando wavo vaende kunovhota. Mamiriro azvakaita munyika hazina kunyatsomira zvakanaka-naka. Tese tiri kuno kunze kwenyika. Mushuvira kunge tiri kunyika dzedu
saka dangokurudzirawo mazimbabweans ese wherever kwaari kuti tingosacrifice our just a day tiende tinovhota. Ko imimi hamuna kunyoresa here? No, ndichange ndirichienda, ndofunga ndichasimuka musi wa15. Aha, muchivinga kunovhota? Yes, tizabe sihamba siyovhota, ngizavhotera eKariba. Alright, ohlala eKariba? Yebo. Okay, hayi kuyabongeka. Bakhona yini abanye abangane bakho elizahamba lonke kumbuhamba wethu? Ya, sile group la edrop la kula sihlala khona, so sizama ukwarrange imoto eyodwa esizohamba ngayo. Alright. Hayi kuyabongeka. Igama uthembani? Obey. Obey. Hayi kuyabongeka Obey. Abanye mhlawumbe abaku-diaspora kubo Botswana kubo South Africa abangaba bedonda labo ukuyabhalisa ukuyavota kodwa ababhalisayo ungathanda ukuthini kubo? Kulawo ngifisa ukuthi ngibatshele ukuthi hayi the best thing to do is to encourage those abaregistrely abasekhaya, maybe sometimes kuba isimo yoqoqa ukuthi bangakhona ukuthi bayevota, so they can encourage those ones back home ukuthi bavote nabo. Hayi siyabonga Obey. Sikufisela inhlanhla lihambe kuhle liphephe endleleni maseli siyavota. All right, but kubonga mina mhlonishwa. Okay, siyabonga kakhulu Obey lapho usithinta ekwele South Africa. Silomunye njalo umlaleli ecingweni tinemomoye mtereri zwakari Tatenda. Wakati yako Tatenda? Aiwa tinofara tukubata nyaya yesarudzo muri kuzviona sei zviri kuitika kumba? Here in Zimbabwe, zvinhu intimidation iripo, especially countryside. So ndakatora around 5 netinave account Saturday kumazoo. There was a rally centenary Zimbabwe. So people they were forced to vare mashops to see my business so that they could then attend to that. But to my own reasoning capacity, you can't even force people to close their businesses. The rally, I don't know how long it from Zaraban to Mazo, from Mazo to Zaraban. But what I know is there was no way people, the population in Mazo, the whole population would go to Zaraban. Those who want to go, they'll be going, because they are cheap. On their own, people decide to do their business. And they're around my 4 or 5, my oranges, they no reason they are selling oranges. Those people they are trying to survive. Ngati si ipapo mkoma nguwa ndizo zafamba. Thank you very much, sir. Tatenda ndizoke kwa muri. Mkoma Guvuriro, as we wrap up tasarirwa ne 1 minute or so on the clock. Wongo tukona kuti muri kuramba kuti ZANU-PF iri kuita mhirizhonga zvisinei kuti mutungamiri wenyu uye mutungamiri wenyika vari kugara vachiita mhirizhonga hatizi kuida, uyezve zvisinei kuti CCC iri kuti haiwa muri kurova vanhu vayo kana varipo veZANU-PF somewhere, because Zimbabwe yakakura, kana varipo vari kuita mhirizhonga, ndapi mashoko amungada kusvitsa kwavari in 30 seconds? Ya, ndinotenda. Ini chandingada kungotaura, chandinoda kutaura, ndingataurira kumhuri yese yeZimbabwe kuti tiri kuda kuti tiite ma-elections edu muri Runyararo. Tiri vana veZimbabwe tese, hapana mumwe munhu anonzi ndeweku-South Africa kana kuti ndewekuNamibia kana kuBotswana. Tose tiri maZimbabweans, saka ngatingova nerunyararo. Thank you there, Baguvuriro, and that brings us to the end of our show. Thank you so very much to our guests, Mr. Achford Guvuriro, a ZANU-PF activist and
Also thanks to Unonhlanhla Mlotshwa, or a candidate at Triple C, who Senate Matebelelen South. Let's leave it here, Zimbabwe. Let's meet again tomorrow. I am your host, Antungamili Nkomo. Good night.